Werden durch Corona nicht wahnsinnig viele Firmenkredite ausfallen? Diese und noch mehr Fragen habe ich an die Hochzins P2P-Plattform Crowdestor gestellt und fasse die wichtigsten Antworten hier im Video kurz zusammen, damit du schneller entscheiden kannst, ob die Plattform was für dein Geld ist oder auch nicht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Northern Finance. Mein Name ist Alex. Ja, das Gespräch von dem Crowdestor CEO Yannis Timmer und Head of SMI Arthur Geisari, wobei SMI für Small and Medium Enterprises steht oder auf Deutsch kleine und mittlere Unternehmen, war echt interessant. Unsere Themen waren dabei das neue Feature, mit dem Kreditgeber ein automatisiertes Risikorating für ihre Gelder bekommen, wie das Portfolio von hochverzinsten Firmenkrediten von 15 bis 30% Verzinsung heute eigentlich dasteht während der Corona-Krise, wie man mit Verzögerungen umgeht, wie sich Kreditausfälle entwickeln, plus wie sich die Plattform in letzter Zeit entwickelt hat und wo sie noch hin will. Viele spannende Themen also, und in diesem Video fasse ich jetzt das Wichtigste zusammen und starten wir als erstes mit dem, was alle P2P-Kredite-Investoren aktuell am meisten beschäftigt: Kreditausfälle. Dazu habe ich die Ergebnisse einer Studie im Interview auch vorgestellt und einfach mal gefragt, ob sie mit dem Ergebnis von dieser Studie übereinstimmen, dass es in diesem und nächsten Jahr mehr als 3- bis 4-mal so viele Kreditausfälle geben wird wie in den letzten 2 Jahren. Und das unter der Annahme von einem weltweiten Lockdown, so wie im Frühjahr, und bei 2 Lockdowns sogar 6- bis 8-mal so viel. Die Antwort fiel so aus. I think it depends. I could agree to these numbers, but of course it depends on industry first of all. It depends also on country, because there are countries and industries which are hit significantly more, dramatically more, like tourism, hospitality, because there is statistics that comparing to previous year, I think tourism has fallen for 67%, but if we are comparing June this year to June previous year, then this month is I think 95% drop. So of course I think potentially the bankruptcy factor in this industry could be even bigger. But also, of course, in some countries more, some countries less. I definitely agree to these numbers, and there are, of course, some industries which have benefited, but their majority, I think, has felt a negative impact. And then, Alex, it also depends on the country, because historically in Germany, for example, there are very low non-performing loans in the corporate lending sector. So it's like very small, like 1 digit, like from 0.9 to 1.7%. It's very low, and of course during crisis times it increases. So the question is, what is the magnitude? If like it's triple from 1 to 3%, maybe it's not that high. But if you go, for example, on the default on corporate loans in let's say Latvia, right? Its average is like 3%. So it's from 3 to threefold, it's 9%. Und da das neue Feature für Kredite für kleine und mittlere Unternehmen hierbei eine ganz wichtige Frage für alle Anleger darstellt, und zwar, was eigentlich hinter dem automatisierten Prozess an Daten und Datenverarbeitung steht, habe ich die Frage hier auch gestellt, und vor allem, wie man das Ganze auch so schnell aufbauen kann. Sie haben ja nur 3 Monate gebraucht, während Mitbewerber vielleicht Jahre für so eine Entwicklung brauchen. Why it's so kind of quick? Because we know how to do it. From the day one, we had a clear vision, how to do it, to whom to address, how to make the system, how to open the APIs. You know, you open it, you connect it, you sign the agreements, you make the model. We're using, like I think it is 8 specific credit score providers. Some of them are top 3 credit agencies in the world. And then we use with already known proprietary score providers for the bank account analysis. So you put it together, we already know experts. We are working with experts who made, like, I think it was 200 scoring models for SME scoring across the world. I mean, these guys know what they're saying. And like 1 hour spent with them, it's like, you know, a month, several months work of, if you take 10 analytics and give them a job, please make me a scoring model. And then you put the experience, entrepreneurial experience there, and then you have the model.
So it's so simple that it's so hard, because if you don't have the context, you don't have experience, very hard to understand how it works, how it could be possible. It's not possible. Sometimes I hear it's not possible to build a model in like 3 months. It's the same for me saying it's not possible to build a hospital in China in 1 month, but someone did it. Because if you have resources and you are you're desperate in the need and you know how to do it, then you do it. Und während das hier die Zusammenfassung ist, kann ich dir anraten, beim Pendeln, Sport oder wo auch immer, die ganze Folge von diesem Interview zu hören. Das gibt es auch im Let's Talk P2P Podcast. Auch wenn Crowdestor hier in meinen Ratings nicht so gut wegkam in den letzten Quartalen, so war diese klare und ehrliche Kommunikation ein tiefer Einblick in die Firma, den man sonst nicht bekommt und mir sehr gut gefallen hat. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann habe ich einfach mal die Frage gestellt, was die Meinung der 2 Chefs dazu ist, wie ihr Kreditportfolio sich aktuell entwickelt, wie es dasteht und wie gesund es ist. Also wie viele Kreditnehmer pünktlich zahlen, wie viel Prozent ausfallen und ob sie mit dem Ganzen auch zufrieden sind. Darauf habe ich folgende Antwort bekommen. Well, of course, late loans are a lot more than it used to be in 2019. Of course, if we talk about numbers, I would say it's about 10–15% late. Still, we do not have yet any official default yet. The good thing is that we see that by far the majority of borrowers are very actively discussing with us in case if they have problems. They come, they tell us the problems, they explain what's the case. We see that in most of the situations the problem actually is not so big. For example, there are simply delays to finalize a deal, which is clearly understandable, because let's say the borrower just put on hold for a couple of months because of COVID. They just don't buy, or they ask for lower prices. So we are happy that by far the majority is very actively trying to look for solutions. So that is what makes us happy. Will there be defaults? Of course there will be, of course. So I think next half year will show precisely how things will develop. Danach habe ich die Frage gestellt, ob sie Kredite zum Beispiel im Tourismussektor auch refinanzieren würden, die aktuell Probleme haben, wie ein Kredit, in den ich persönlich auch selbst investiert habe und der jetzt eben Probleme hat, damit das Geld zurückzuzahlen für die Investoren, ob man sowas refinanziert und damit die Laufzeit nochmal deutlich länger macht, um dieses Problem eben so zu lösen und nicht über eine Insolvenz. Well, yes, this exactly one project which you mentioned is of course it's in hospitality and tourism sector. Of course, it's hit quite heavily. George actually is on one hand doing quite well because the number of those new cases is quite low. On the other hand, the tourism was closed like in the beginning of COVID. Then it was like kind of like open. Now again closed. So we hope that tourism will be open very soon, and that they will recover as fast as possible. This company is one of the good examples which is communicating actively with us. So we hope we will find a solution. Refinancing, of course, is one option. That is one of the options, which of course also many other platforms are doing. That in case if there is a late loan, they just refinance it. But for us, we're still very young and small platform, and for us sometimes it's challenging to fund the new projects plus to refinance the existing ones which are late, because simply we do not have so many investors and we do not have so many, let's say, investors are not ready to invest so much. Yes, that's why we are sometimes trying just to explain to investors this case,
We would like to refinance it, but not so easy to do it. Zusammenfassend fand ich das ganze Interview erfrischend ehrlich und sehr wenig um den heißen Brei herumgeredet, sondern direkt auf den Punkt, was mir immer sehr gut gefällt, wenn hier mal ganz klar gesagt wird, was funktioniert, was auch nicht, was sind unsere Zahlen. Risiken und auch Chancen sind auf der Plattform reichlich gegeben. Wenn du Firmenkredite mit höherer Verzinsung dir ins Portfolio holen möchtest, dann findest du unten in der Videobeschreibung einen Link zur Plattform, mit dem du Videos und Interviews wie dieses ohne Kosten für dich unterstützt. Ich selbst als Disclaimer an dieser Stelle investiere einen kleinen Teil von meinem P2P-Portfolio ebenfalls hier, aber bin auf anderen P2P-Plattformen wie Bondora zum Beispiel stärker investiert. Wer aber mehr Zinsen verdienen will und für mehr Risiken auch bereit ist, ja, gerade zu stehen sozusagen, vor allem in schwierigen Zeiten wie jetzt, für den kann Crowdestor eine sehr gute Ergänzung zum Portfolio sein. Das will ich hier gar nicht in Abrede stellen, denn so hohe Zinsen bei diesem Risiko-Chance-Verhältnis gibt es nirgendwo anders. Was denkst du über das Interview und über Crowdestor? Sag's mir doch mal unten in den Kommentaren. Ich freue mich wie immer auf den Austausch mit dir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass mir doch einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Hier ist noch mein letztes Video und meine Empfehlung für dich sowie der Abo-Knopf.